Bible tells us a story totally different from the one told in the theology. I just tell what I read, so no one told me what's going on. I just tell what I translate. And all the highest powerful priest in church knows perfectly what I'm going to tell, because these kind of things sooner or later must be told. They must be told. A lot of people thanks me, and a lot of people are very happy to know the truth, and are very happy to know the truth and thanks me that Adam and Eve are made by Elohim with genetic engineering. Elohim needed a race of workers, so they started to make experimentation on Homo erectus and Homo habilis until they reach and they arrive to produce Homo sapiens. With the global economy being in shambles and central bankers moving towards a reset, it's never been a better time to protect your wealth by owning precious metals. Contact Andy at milesfranklin.com. Tell him Sarah sent you. He promised me he will guarantee you the lowest price anywhere in the country. Remember, email Andy at milesfranklin.com and tell him Sarah sent you. It's never been a better time to protect your future than now. Welcome to Business Game Changers. I'm Sarah Westall. I am bringing back Mauro Biglino. This is an original interview I did about 4 or 5 years ago that has been deleted everywhere. Nobody can see it, or you can probably if you dig hard, but it's just really hard to find. And it is just an incredible, mind-blowing interview. It's timeless. And if you haven't heard it, it's just incredible. He was a Vatican translator. He's translated 17 books, including the Bible from the Old Testament from the Vatican. He worked for the Vatican, and he comes on and tells you what these books really are saying based on the original translations and the original work that is not what people are getting in the other translations. And it is just absolutely fascinating. I do want to tell you that no matter what he says, doesn't have me waver one bit on there being a God and that God is a loving God. And that's just my opinion, but I feel it strongly. So I think this is just a fantastic interview. You need to listen to it. And I have another one that with him that I haven't aired yet because the internet wasn't very good. So there's a lot of lapses. And so I have to do a lot of editing to get it to be a good piece of work that you can get something out of. So I'll eventually get that one out too. But again, this one is timeless. Before we get into it, I want to remind you about the Govee gas saving tablets that anybody can use. It's such an easy thing. You throw it in your gas tank, you save about 20% on gas and more if you use it consistently, and 85% on emissions. It reduces emissions by 85%. I'm looking for people to both promote it and to buy it and just get it out to everyone. With gas prices soaring and predicted to soar even more, this is something that everybody can use. So if you can help get it out to different people, please sign up as a promoter. And I really think this is a win-win for everybody involved. I usually don't like to get people involved in promotion type thing, like the pyramid type companies. But in this case, I think it's the fastest way to get it out to people and help people, because people are going to have a problem, paying for gas, paying for groceries, paying for everything. So this is a win-win. The link is below, but otherwise it's Govee, .com/go/help-me-save. Okay, I'll say it again. Govee, GOVVI.com/go/help-me-save. And the link will be below. Okay, everybody, let's get into this absolutely amazing interview with Mauro Biglino. Hello, Mauro and Roberta. Welcome to the program. Thanks very much. Thanks very much to you. I'm so excited to have you on.
I saw you a few years ago on another show and I was completely enthralled. And so when I got the message of possibly being able to interview, I was very excited because this is something it's a interest of mine, understanding, well, it should be an interest of everybody, understanding human origins and how all this stuff comes together. So we have Mauro and we have your interpreter, Roberta, which thank you so much for joining us. And can we start first with what your role in the Vatican was? Ma dunque io non ho lavorato, io ho lavorato per la casa editrice San Paolo, che è la più importante casa editrice cattolica italiana. I worked for the publish house San Paolo, which is the most important publisher house in Italy. Catholic. Oh, okay, so your role was to translate documents for the Vatican, for their publisher. Il tuo ruolo era quello di tradurre. Era quello di tradurre la Bibbia ebraica. My role was to translate the Jewish Bible for the Vatican. Dalla versione masoretica. From the Masoretic version. Che è quella comunemente accettata e diffusa. That is the one the most popular and the most spread in all over the world. E loro hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente. And they published 17 holy books from the Old Testament with my translation. Oh, of the Old Testament. That's very interesting. Now, Yeah, were you able to see the Vatican Library and be able to go down there and see all the documents that were there? No, ma non era necessario perché il mio lavoro consisteva nel tradurre la Bibbia e quindi non era necessario al momento avere accesso ad altri documenti. It wasn't necessary to see all the documents because my job was to translate the Bible, so I wasn't interested in seeing all the documents. E ciò che è interessante è che tutto ciò che ho ricavato l'ho ricavato senza la necessità di altri documenti. And the interesting thing is that all I have I translated by myself, not with the use of other extra documents. Okay, so I was just why I asked that question, I was just wondering if there were a lot of more documents that the Vatican was holding that had a lot more information that people didn't know about. And I'm assuming the answer is yes, but I wanted to know if you had more information on that. But let's go into what you really have information on. And when you were translating these documents, what did you learn about the Bible, the Jewish Bible, and the Old Testament? Maybe we can start with the Old Testament that we don't know about, that's not accurate, or that, that you learned. Hai capito? No. I'm going to translate, sorry. Ha detto che siccome non hai potuto avere accesso a queste cose qui, che cosa hai appreso dalla traduzione del Vecchio Testamento e se era poi veramente come è stata tradotta o se hai scoperto delle altre cose? No, sì, certo. Allora, ciò che si ricava dalla lettura letterale della lingua ebraica biblica what we are going to have from the lecture of the Jewish Old Testament Bible è che la Bibbia ci racconta una storia diversa da quella che viene raccontata dalla teologia. Is that the Bible tells us a story totally different from the one told in the theology. Perché la Bibbia non parla di Dio, nella lingua ebraica non c'è neppure la parola che significa Dio come lo intendiamo noi. Because in the Holy Bible it doesn't exist the word God as we intended. It's not mentioned, the word God. What is mentioned? Because God's mentioned a lot in the Old Testament. What is mentioned there? And how did that word God get in there, not being mentioned in the original document? La Bibbia parla di un individuo. The Holy Bible talks about one person che si chiama Yahweh, named Yahweh,
che è un appartenente al gruppo di quelli che la Bibbia chiama Elohim. That is one of the member of a group that the Bible called Elohim, E questi non sono Dio, and they are not gods. sono individui in carne ed ossa They are men in flesh and blood che mangiano, bevono, camminano, si sporcano, devono riposarsi, devono lavarsi. and the proper men, like they eating, they must having rest, they drink, they work. E quindi la Bibbia parla di Yahweh perché è quello che si è occupato del popolo di Israele. And the Bible talks about Yahweh, that is the man that take care of the people from Israel. Quindi è una storia molto concreta So it's a very, very concrete history che non ha nulla a che vedere con l'idea del Dio spirituale, trascendente, onnipotente. and he hasn't nothing to do with the God transcendental and spiritual. So, who is this person? Is it human beings or is it another race? Another race. Is it from this planet or is it from somewhere else? Probably from someone else. Did they make us or are we natural? Were we here before they came? Ci hanno fatto loro. They make us. And that's in the Old Testament. Yes. Yes. Now, why didn't that get into the translated version? Perché non è stato messo nella versione tradotta? Perché la Bibbia è stata utilizzata dalla teologia per costruire e sostenere l'idea del Dio che la teologia ha elaborato. Because it's sustained from theology to build the idea of theology of it's based on. So how did you know what to give them when the translation was clearly not the same? How did you, what were they asking of you? Cosa ti hanno chiesto e come hai fatto tu a interpretare che questi erano? Allora io non ho dovuto interpretare, io mi limito a raccontare quello che leggo. I just tell what I read. So no one told me what's going on. I just tell what I translate. Okay, so you would translate, they would take that translation and then put whatever they wanted into the translated version? Loro hanno messo la traduzione che hanno voluto, quindi nella versione tradotta per Allora, nei libri che ho tradotto io, in the books I translated per loro, for them, non si poneva tanto questo problema perché erano i libri profetici. It weren't that problem because there were prophetic books Oppure sapienziali. or knowledging book. Invece questo racconto degli Elohim che hanno fabbricato l'uomo si trova nei primi libri della Bibbia. Instead, this story of Elohim that made man are in the first books of the Bible. Genesis, Exodus. Genesis, Exodus. Interesting. So if we read the first books of the Bible through a lens like that, then we would understand what it meant? Or do you think the translation isn't quite reality? Hai capito? Se noi leggiamo i primi libri tradotti, come facciamo a capire che la loro non è una traduzione reale? Bisogna usare molti dizionari. You have to use a lot of dictionaries. Dove si vede chiaramente il significato di molti termini. Where it's written clearly the meaning of a lot of words. E soprattutto bisogna stare molto attenti al contesto. And moreover, you have to be very careful in the context of the story, of what is written. Perché è il contesto che ci dice che gli Elohim erano individui in carne ed ossa. Because it's the context that tells us that Elohim were flesh and blood men, real men. È il contesto che ci dice che Yahweh non era onnipotente, anzi
era uno dei più deboli all'interno di quel gruppo. It's the context that told us that Yahweh was one of the weakest in that group, so not absolutely the powerful one. È la Bibbia che ci dice i nomi dei suoi colleghi Elohim dei suoi colleghi rivali Elohim contro i quali lui combatteva. It's the Bible that told us the name of their rivals against he fought with. Perché ad esempio il termine Elohim, Because, for example, the word Elohim, nessuno al mondo sa con certezza come deve essere tradotto. no one in the world knows how it must be translated. Difatti sarebbe bene e molto più corretto e onesto non tradurlo. It would be great and much more honest not to translate this word Elohim. Così si eviterebbero un sacco di problemi e un sacco di discussioni. In this way, you will avoid all the problems, all the arguing, all the discussion about it. Però la teologia ha necessità di tradurlo con il termine Dio, perché altrimenti non sa dove e come inserire Dio. But the theology must translate this word with the word God, because it has the necessity to translate this with the word that is God. It has the strongest willness to translate the word as God. E queste cose che io sto dicendo non le ho scoperte. And all the things I'm saying, I haven't discovered absolutely. Io non ho fatto nessuna scoperta. I haven't discovered anything. Io racconto quello che c'è scritto. I just told what it's written. E le alte gerarchie della Chiesa conoscono molto bene queste cose qui. And all the highest powerful priest in church knows perfectly what I'm going to tell. Però loro devono sostenere l'esistenza di Dio nella Bibbia, perché su questo si basa tutto il sistema di potere che hanno costruito. But they must sustain this theory because they built all the power of the church on this translation. All the theology is based on this translation of the word God. E quindi il discorso è che la mia colpa è quella di raccontare chiaramente quello che c'è scritto. And what they told us that my fault is to tell clearly what was written, what is written. I just translate. So, what do the Vatican think of you talking about this right now? Have you had any contact with them, or has anybody said to you, please stop? Se il Vaticano ti ha detto di smettere, o che contatti hai nel Vaticano, o se ti hanno imposto No, non mi hanno chiesto di smettere. No, they didn't ask me to stop. Perché tanto queste cose prima o poi le dovranno dire. Because these kind of things sooner or later must be told. They must be told. E allora io penso che sia per loro utile che ci sia qualcuno che magari comincia a dirle chiaramente. And I think for them that it's very useful that someone clearly tells these things, because sooner or later they have to. I was told that there are high-level people in the church that are secretly wanting you to come out and wanting to promote you to get the story out there. And they agree with you doing what you're doing. Has anybody, do you think anybody else is willing to come forward and say, yes, this is what's going on? Se qualcuno, a parte la Chiesa di loro, ti ha permesso di venire fuori senza fermarti, e qualcun altro è contento di dire sì, meno male che l'ha detto Biglino, che è venuta fuori la cosa perché non sapevamo come dirla. Beh, io su questo non posso avere la certezza ovviamente, però è probabile che le cose stiano così. Però non ho avuto né permessi, perché non dovevo chiedere permessi a nessuno, e non ho avuto neppure tentativi di essere bloccato, insomma, di bloccarmi. I didn't have any temptation of being stopped, and Neppure permessi. And no one asked permission, and no one stopped me.
But I think that someone must agree with me that the things comes out, but I didn't have any stop or any intimidation. Okay, so let's get into some of the From the stories. church, dalla chiesa. From the high level church, Perché altre intimidazioni le ho avute, because I had other intimidation from other people, ma arrivano dalla base, non dai vertici. but they arrive from the base, not from the high level of the church. Because people don't like knowing that this isn't what they believe with all their heart and soul is not true. They have a hard time, you know. La gente non vuole sapere che tutto quello in cui hanno creduto erano cose Esatto. non vere. È You're così. right. It's like this. È You're così, right. difatti molta gente è contentissima, migliaia di persone mi ringraziano. A lot of people thanks me, and a lot of people are very happy to know the truth, and are very happy to know the truth, and thanks me. Ma molti altri non vogliono sentirsi dire queste cose. But many other people must not want to hear this, and they don't want that I'm going to tell this, because they don't want to believe that it could be another story, that it could be another version. E per questo fanno di tutto per insomma, cercare di fermarmi, di far sì che io smetta. And for this reason, they are trying to stop me. They are trying to do everything is possible to stop me. The base, not The base. not the, okay. So this doesn't take, but this is something that you said, or I heard that you said, is this doesn't mean that God doesn't exist. It doesn't mean that, you know, all the other elements of what God isn't true. It just means that our origins and what we thought we were isn't true. Questo non vuol dire che che Dio non sia vero e che No, Dio no. non esista. No, non vuol dire. Io di Dio non so nulla, quindi di Dio non parlo. I don't know about God, so I'm not going to talk about God. I can't say if it exists or if it doesn't exist. Questo riguarda la fede delle singole persone. This is up to every single person's faith. Io sono solo assolutamente certo che la Bibbia non ne parla. I am absolutely certain that this is not written in the Bible. I'm just translating it, and it's not in the Bible. Dopodiché Dio può esistere, può avere creato l'universo, ma non è il mio tema, non è il contenuto del mio lavoro. After this, God could create the universe, could create the people, but it's not concerning my job of translator. La Bibbia non parla di creazione. The Holy Bible doesn't talk about creation. Così come non c'è il termine che significa Dio come lo intendiamo noi. Like it's not in the Holy Bible the word God as we intended to. Così pure non c'è il verbo che significa creare dal nulla. And there isn't the verb create from nothing. It doesn't exist in the Bible. Esiste il racconto di ciò che hanno fatto questi Elohim sulla terra. It exists the story of what Elohim made on earth. Ma che non ha nulla a che vedere con la creazione dell'universo. But there's nothing to do with the creation of the universe. La Bibbia si occupa solo della storia di un popolo, che è il popolo di Israele. The Bible just taking care of the history of one population, the Israel population. Okay, so let's get into some details that are in there. They talk about Adam and Eve. What is based on what you read, what is the true story of Adam and Eve? Qual è la vera storia di Adamo ed Eva? Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità. Adam and Eve are not the creator and the progeny of human beings. Sono i capostipiti di una razza speciale, They are the master of a di un special. gruppo etnico speciale, They are the masters of a special ethnic group che gli Elohim si sono fabbricati con l'ingegneria genetica, that Adam and Eve are made by Elohim with genetic engineering.
per metterli a lavorare nei loro centri to put them, Adam and Eve, working in their centers o loro laboratori, or their laboratories, e quindi questi individui avevano una particolare quantità di componente genetica degli Elohim. so these particular people, Adam and Eve, has a particular component from the Elohim genetic. Per Adamo ed Eva si intende un gruppo di maschi e un gruppo di femmine, And for Adam and Eve, we intended a group of males and a group of females. e la Bibbia dice chiaramente che Adamo non è stato fatto nel cosiddetto paradiso terrestre. And the Bible tells clearly that Adam wasn't made in heaven, in the Paradiso terrestre. heaven on earth. Ma Adamo è stato fatto da un'altra parte, poi preso e messo lì. And Adam was made in another place and then placed in heaven on earth. E questo la Bibbia lo dice chiarissimamente, non c'è bisogno di nessuna interpretazione. And we don't need any interpretation of the Holy Bible because this is written clearly in the Bible. And it's a history of how they made us. Now, where did Eve come from? Was Adam created first from are we genetically part of this other race, or did they take apes and us, or Adam came from another planet and then was placed here, or what are we? Chi siamo noi? Se Eva arriva da Adamo o Sì. se sono stati presi da due popoli diversi? Sì. Allora, Adamo è un prodotto particolarmente puro dal punto di vista genetico. Adam is a particularly pure product from the genetic point of view. Che loro hanno ricavato dall'Homo sapiens. That Elohim received from Homo sapiens. Questo pare di capire. It's we can interpret it like this. We know like this. E l'Homo sapiens è comunque un loro prodotto. And the Homo sapiens is one of their products. Poi Eva è stata ottenuta attraverso un processo di clonazione usando le cellule di Adamo. And Eve was produced using a clonation cells, cellular cells from Adam. And then they knew how to make a female version of Homo sapien based on a male. La versione femminile dell'Homo sapiens, visto che No, è donna. no, c'era già, è stata fatta la versione femminile di quel gruppo etnico, degli Adamiti. So the group called Adamites were male. So with the cell of Adam, they create a female version for the group of female. Ma quindi specifica, è stata una fabbricazione specifica per quel gruppo. So it was a special production for that group. Perché quando Caino, dopo aver ucciso Abele, viene cacciato, Because when Cain killed Abel and was thrown away, lui dice: ma se voi mi allontanate di qui, tutti quelli che mi incontreranno mi uccideranno. because you told me that if you throw me away from here, everyone I would meet can kill me. E questo vuol dire che al di fuori di quel gruppo era pieno di gente. So that means that beyond that group was full of people. Tant'è che Caino trova delle mogli e costruisce delle città. So Cain find wives and built town, cities. Quindi questo vuol dire che le città le ha costruite per degli abitanti. So that means that these cities were built for inhabitants, for people who lived there. Quindi bisogna distinguere bene il gruppo degli Adamiti, che era un gruppo speciale. So we must distinguish very well the Adamites group, that was a special group, Da tutti gli altri. from all the other group. So were there already people on the planet when Adam came? C'erano altre persone sul pianeta quando Adamo venne?
Sì? Yes, there were. Anche perché la vicenda di Adamo ed Eva è molto vicina a noi. Also because Adam and Eve's story is next to us, is very, very near to us Può in essere meaning of collocata time. tra il 4000 e il 5000 avanti Cristo. It can be placed between 4,000 and 5,000 years before Christ. So, what were the people genetically that were already here? How were they different than the people than Adam and Eve were? Erano diverse la gente che era già qui rispetto alla gente di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva avevano una parte maggiore di DNA degli Elohim. Adam and Eve had a major part of DNA of the Elohim. Difatti vivevano molto più a lungo di tutti gli altri. And they live longer than all the rest of people. How long did they live? 800-900 anni. 800, 900 years. And how long could regular people live? E quanto la gente normale poteva vivere? 30, 40, 50 anni a quell'epoca. From 30 to 50 years old at that period, at the time. So are modern humans a cross between Adam and Eve's genetics and the genetics that were already here? Tra la genetica degli esseri umani moderni e la loro genetica c'è correlazione? Sì, ormai diciamo che tra gli umani moderni e diciamo gli adamiti non c'è più distinzione perché gli adamiti si sono persi in mezzo all'umanità. From Adamite group and the modern human being group, there's no more differences because Adamite group, they're lost between the people. E il patrimonio genetico degli Elohim era molto simile a quello degli adamiti. And the genetic patrimony of Elohim was very similar to the Adamite group. Difatti, nel capitolo 6 della Genesi viene detto che So in the 6th chapter of Genesis, it says that i maschi Elohim si univano con le femmine adamite e facevano dei figli. male Elohim joined with female Adamite group, producing sons, producing children together. Did it say anything about who created the rest of the humans on the earth? È detto qualcosa di chi altro aveva creato gli umani che erano già sulla terra. Sempre gli Elohim. There were always Elohim that create the previous people. Gli Elohim avevano necessità di una razza di lavoratori. Elohim needed a race of workers. E hanno cominciato a fare esperimenti su Homo erectus e Homo habilis. So they started to make experimentation on Homo erectus and Homo habilis. Fino ad arrivare a produrre Homo sapiens. Until they reach and they arrive to produce Homo sapiens. All'interno dell'Homo sapiens gli adamiti sono un gruppo molto speciale. Inside the Homo sapiens, Adamite groups is a very special group. E gli ebrei, alcuni almeno, sostengono di essere i discendenti diretti degli adamiti. And some of Jewish tells and they are persuaded that they are the directly ascendants from Adamites. But they don't live as long. They don't live to be 800, or do they? Are there people on this planet that live to be long, long lives like the Adamites did? Ma non c'è più gente che vive 800-900 anni. Non mi risulta. It doesn't result that they lived 800-900 years old. Nella Bibbia, nel capitolo 6 della Genesi, in the 6th chapter in the Bible of Genesis, in pratica c'è scritto che in quel momento, in un certo momento, gli Elohim decidono di non dare più il loro patrimonio genetico agli adamiti. In a certain point, Elohim, in the
6th chapter of Genesis, Elohim decided not to give anymore the genetic patrimony to the Adamites group. Di non avere più rapporti sessuali con le femmine adamite. They decide not to have any more sexual relationship with the female Adamites to produce children. E lì c'è scritto chiaramente che quindi la vita degli adamiti diventerà più corta fino ad arrivare ai 120 anni. And it's written clearly that the life of Adamite group was shorter, a lot shorter, just to arrive on average of 120 years old living. E difatti, leggendo la Bibbia, si vede come da quel momento in avanti, and while you continue to reading the Holy Bible, from that moment ahead, si vede come la vita dei discendenti di Adamo diventi via via più corta, 700, 600, 500, 400 e così via. You could see how life is shorter, 400, 500, 400, 600, 300. E questo perché shorter and shorter. Is that as the genes? Patrimonio... Is that as the genes started to thin out? Ed è quando la genesi ha cominciato a sfumare. Sì. Yes, there is like this. Ed è il motivo è che non dando più il loro patrimonio genetico. And the reason is that when they decide not to give anymore their genetic patrimony, quello che c'era all'interno degli Adamiti si è diluito e quindi mano a mano sono venuti meno gli effetti. What's inside the Adamite group became weaker and very, very light. So that's why their life is shorter. What happened to this group of people, the Elohim? Where did they go? Dove sono andati e che cosa è successo agli Elohim? Diciamo che se un giorno si scoprirà che molti di loro sono ancora qui e governano tutto, io non mi stupirò. If one day people will discover that Elohim are still between us and are still rule the world, I won't be surprised at all. Anche perché erano talmente simili a noi, molto spesso, da non essere distinguibili. Also because Elohim are very, very similar to us, to human being, and it's not possible to distinguish them from human being. Lo dice persino l'Apostolo San Paolo. The Apostle St. Paul tells this. Dice in una sua lettera agli ebrei, in one of his letters to the Jewish people, he says, ricorda di praticare l'ospitalità. He remembered to practice hospitality. Perché dice che magari qualcuno di loro, qualcuno degli ebrei, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di quella razza là. Because it says that some Jewish people, without knowing that it was Elohim, maybe could give host to one of these people. E quindi se uno straniero chiede ospitalità, dice Paolo, è bene dargliela perché teoricamente potrebbe essere uno di loro. So Paul says that if a foreign person asks for hospitality, it would be good to give him hospitality because he could be one of the Elohim. E questa è una cosa che ad esempio anche gli induisti al giorno d'oggi dicono. And this is one of the things that Hindi people says nowadays. Che se uno straniero ti chiede ospitalità è bene dargliela. That if a foreign person asks for hospitality, it's good to give. Perché potrebbe essere uno degli dei. Because it could be one of the gods, one of the Elohim. Perché tutte le culture del mondo conoscevano queste cose qui. Perché tutte le culture del mondo ci raccontano la stessa storia. Because all the culture in the world tells us the same story. All the culture in the world say this story. E la Bibbia è uno dei tanti libri che racconta questa storia. And the Bible is one of the
many books that we have in all the world that tell the story. Quindi non è un libro speciale, non è un libro unico. So it's not a special book, it's not a unique book. È ripeto, uno dei tanti libri che raccontano la stessa storia e in particolare racconta la storia del rapporto tra il popolo di Israele e uno degli Elohim, quello che si chiama Yahweh. It's one, and I repeat, one of the book that tells the story of a person called Yahweh, which is one of the Elohim, and tells his story. But it's not the only book that tells this story. What happened with Noah's flood? What is the translation that you've read? What is the real story? Qual è la vera storia del diluvio di Noè? Allora, il diluvio di Noè è raccontato nel mondo in almeno 650 storie. The Noah's flood is told in the world of at least 600 stories, different stories. E il diluvio della Bibbia è la coppia del racconto del diluvio narrata negli scritti dei Sumeri. And the story of Noah's flood told in the Bible is the exact copy of the story told in the Sumer's books. Quindi anche in questo la Bibbia è uno dei tanti libri che racconta quella vicenda. So also with the story of Noah's flood, the Bible is one of the books that tells the story of the flood. E in questi ultimi anni le scoperte archeologiche che sono state fatte in Oriente, and in the recent years, all the new discovery they made in the eastern part of the world hanno portato alla luce brought us sulle coste dell'India, sulle coste del Giappone, ad esempio, on Japan coastlines and on India coastline, delle città sommerse sotto circa 90-100 metri d'acqua, some city below the level of the sea of about 90 or 100 meters underwater, che sono quindi state sommerse quando c'è stata appunto il grande disgelo alla fine dell'ultima glaciazione. That they were watered with the last glaciation and came at light after the last glaciation. E quindi questo conferma che a un certo momento sulla Terra il livello delle acque si è sollevato di almeno 90-100 metri. And this confirmed that on Earth, after the glaciation, the level of the water of the sea increase of 90-100 meters above the previous level. So they increase the water level of the sea. E nei racconti del Medio Oriente Noè è chiamato Ziusudra oppure Utnapishtim. And this was the name of Noah was called in the story of the Eastern history. Ziusudra and Utnapishtim.